Anna Azniv represents a colorful vocal range that captivates and mesmerizes audiences. She has collaborated with well-known pianist Harold Iceberg, Maestro Frank Fetta, Casa Italiana Opera Company, and others. Anna is a true artist whose vocal presence stands out, oozing with class and possibility. Recently, Anna has released songs with Gary Miller, Mr. Ego, and is currently working on more releases. Anna's support and blessings empower her to continue fulfilling her mission to contribute to humanity with her passion for music. What got you into music, and who would you say is your inspiration? I would say my mother and father are the reason why I got myself into music. My humble father, he is a true artist. He's a respectful son, a wonderful brother, a friend. With his musical background and direction, I was inspired to begin my musical journey at a very young age. My tastes spanned from multicultural music and music that built an appreciation for diversity to American pop and classical music. So as I learned to play the piano, my love for music bled into other genres, and I started to study the piano with the Music Teachers Association of California for 9 years. I studied ear training, sight reading, musical theory, and performance. My favorite composer, I would say, was Edvard Grieg, who was one of the leading Romantic era composers. And I love to play the composition called Butterfly because it represents a deep and meaningful representation of life, which I associate to my soul, and it represents change, endurance, hope, and life. And another reason why I pursued my love for music is, of course, my mother, because she diligently was monitoring my brother and I, and following our studies from a very young age. And so when I achieved the Medal of Honor in piano, I started to pursue my voice and studied with distinguished vocal coaches. And I was excited to learn that I had a passion to learn classical music, and I solely focused on the Coloratura arias. So by being exposed to a diversity of music, I was inspired, and recording time with my father, of course, I was inspired to learn and record new music. And so I had the privilege also of watching him work with multicultural artists, and I was also grateful to have recorded a song with a famous artist with whom I grew up with from a very young age, from birth actually. Anna, what is your motivation? In my daughter's eyes, I am her hero. I look up to her and she looks up to me, and I see my youth in her. My daughter is my motivation, to be a good example to her, to inspire her, and to shape her into a wonderful human being, have a wonderful environment for her, and provide her with a good education. I sing, of course, because it feels good and because music and singing is a part of my life. I am given the chance to release my inner thoughts and be able to express myself. And in the process, if I'm able to make someone happy, that makes it even better. And of course, music evokes a powerful emotion in human beings. And I wanted to also mention that because I studied psychology at UCLA, it was interesting for me to learn about the benefits of music with the brain. And so I learned that while listening to music, it activates the right side of the brain. Singing actually brings the left side to life, and it elevates your mood, it engages your spirit, and of course it reduces stress and anxiety. And so that's also another motivation. And another motivation, of course, is challenging myself to learn new music and to overcome the obstacles of the piece. So those are things that motivate me. And it is a must also for me to discover the possibility of doing good in the world with the power of sound, and to also have the opportunity to reveal some truths of myself that I didn't know before. And it's just very important for me to feel,
to keep moving forward and to be inspiring to someone. In my daughter's eyes, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see. She was sent to rescue me. I see who I want to be in my daughter's eyes. In my daughter's eyes, everyone is equal. Darkness turns to light, and the world is at peace. This miracle God gave to me gives me strength when I am weak. I find reason to believe in my daughter's eyes. And when she wraps her hand around my finger, how it puts a smile in my heart. Everything becomes a little clearer. I realize what life is all about. It's hanging on when your heart is had enough. It's giving more when you feel like giving up. I've seen the light, it's in my daughter's eyes. You've been open in your conversations, and on stage you are a perfectly polished performer. What do you enjoy most about being an artist, and how do you overcome creative problems? Well, Arsha Luis, being an artist is absolutely fulfilling. I enjoy the process of expression, and seeing what I have done has made someone happy. It just makes it even better, and I see that I have touched someone's soul, and possibly giving people a new perspective is amazing. And I am able to live the life that I want to live, and I am excited to experience the growth that I have achieved and the progress that I've made, and the ability to expand my imagination. It's just, there's so many benefits. And the pride I feel when I have a sense of, when I accomplish a goal that I have made. I am very thankful that I am able to share my art with the world and be amongst a community of artists who are able to show their achievements amongst one another and amongst the community. To answer your question regarding mental blocks, when I am experiencing a mental block, I usually distance myself from the project and I come back to it with a clear mind. Environment can impede creativity, whether it's too hectic or too stagnant, it can affect creativity. Therefore, I try to create a balance and reduce stress. Reading books is also another way I overcome mental blocks, because it gives you a new perspective. Based on your experience, you are able to create something new and improved. Also, I feel that when I expose myself to different cultures, it helps with the process of discovering new things about a culture and possibly implementing it to my experience. You believe that hard work pays off, and you're very careful not to blur the lines between motherhood and your career. How do you manage it? That is a wonderful question. Any journey has its hurdles and successes. And so I believe that as long as you are trying to reach your goal, you are becoming a better version of yourself. And as far as managing my child, I try to create special, meaningful activities, and I prioritize what is important for her intelligence, her emotional and spiritual well-being. I also try to
relate my art. I try to expose her to my art so that we can have an even better bond together. Գլենդելում է գտնվում Provident Lending Group Հարավային Կալիֆոռնիայի խոշոր հիպոթեկային բանկերից մեկը, որը 13 տարի շարունակ օգնում է ձեր տների եւ անշարժ գույքի ֆինանսավորման եւ վերաֆինանսավորման գործում։ Մեր մասնագետները իրենց գիտելիքով եւ փորձառությամբ վճռական են ձեր ֆինանսական խնդիրների շահավետ լուծման հարցում։ Fixed and adjustable rate home loans, conventional, jumbo, FHA, VA, bank statement, stated income, foreign national, hard money and much more. 21-day close guarantee. Ժամադրության համար զանգահարեք 877-556-2655 կամ 818-543-6000։ Մեր աշխարհը նույնը չէ, մեր հայրենիքը նույնը չէ, եւ վերջապես մենք ինքներս նույնը չենք։ Բայց օտար փաստաբաններ դեռ ինչ-որ բան են վաճառում ձեզ։ Մենք, ի տարբերություն նրանց, հասկանում ենք հայ մարդու այսօրվա խնդիրները եւ պատրաստ ենք միանալու ձեզ այսօր հաղթարելու օրենքի հետ կապված ձեր բոլոր խնդիրները։ Մենք, հայերով, միասին, միասնաբար։ Scottsdale, Arizona-ի Villa Home անշարժ գույքի գործակալության փորձառու ներկայացուցիչ Էլեոնորա Գրիգորյանը առաջարկում է real estate market-ի բացառիկ հնարավորություններ։ Արիզոնա նահանգում դարձեք սեփականատեր կամ գործատեր, վճարելով անհավատալի ցածր արժեքներ։ I welcome you to Arizona for newer and greater real estate opportunities. Զանգահարեք Մանրամասների համար հեռաձայնել 602 919 92 59։ Դավանա իրավաբանական փորձառու գրասենյակ։ Ընկերությունը, որը ունի հմուտ եւ պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, գլխավորությամբ Մարիամ Գյուրեղյանի, պատրաստ են ձեզ ծառայել մի շարք ոլորտներում՝ ճանապարհատրանսպորտային վթարներ, Uber-ի եւ Lyft-ի հետ կապված պատահարներ։ Ապահովելով բարձր որակ եւ վստահություն, մենք առաջարկում ենք մեր օգնությունը։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ստացվել են միլիոնավոր դոլարների փոխհատուցում ի շահ հաճախորդների։ Վստահեք մեզ, Davana Law Firm, ձեր հուսալի գործընկերը։ Անան ծնվել է երաշտական ընտանիքում, հայրը ավոն, ինչպես գիտեք, տարիների մոտ 45 տարվա բարեկամություն ունենք մի խմբի մեջ, նվագել ենք եւ աշխատել ենք եւ Անան ծնվեց այս միջավայրում, համարյա կարող եմ ասել իմ աչքի առջև ինքը մեծացավ եւ Աննայի մոտ ամենակարևոր բաներից մեկը իր աշխատասիրությունն է։ Գիտեք ինչ շատ շատեր են երգում, բայց Աննայի մոտ ավելի ինքը հակված է դեպի պրոֆեսիոնալ ուսումնասիրել երգի ասպարեզում, ինչպես մենք գիտենք, որ իր կրթվածությունը կլասիկի մեջ է, իսկ եթե կլասիկ սովորում ես, հասկանում ես, թե կլասիկ ինչպես երգես, դրանից հետո արդեն ամեն ինչ դյուրին ու հեշտ է դառնում քեզ համար, ինչպես նաև երաժիշտները ասում են, եթե ջութակը երաժշտական գործիքների թագուհին է, եթե ջութակ նվագել իմանաս, ուրեմն կարող ես ամեն որևէ մի գործիք նվագել։ Եվ պատահական չէ, որ ես ու Աննան իրար հետ ձայնագրություններ ունենք եւ տեսահոլովակներ ունենք նկարված, որը մեծ հաջողություն ունեցավ կայքի մեջ եւ մինչեւ հիմա ինքը շարունակում է այդ գործը եւ ես այն մարդն եմ, որ որքան ժամանակը որ ինքը ցանկանում է եւ հետեւում է երկին ու երաժշտության, ես միշտ իր կողքին պետք է լինեմ, պետք է հաջողություններ մաղթեմ իրեն։ Եթե իմանայիր, որքան եմ լաց եղել ես, քո գնալուց հետո
որքան եմ քեզ փնտրել Եթե հավաքեի իմ բոլոր արցունքները ու սարքեին մի լիճ ու լողային աստղերը Եթե այնտեղ գայի բոլոր սիրահարները ու նրանց պատմեին սիրո մասին աստղերը Նրանք իմանային որ սերը մի գիշեր է Երբ կոչում են աստղերը կոչում է նաև սերը Եթե իմանայի Որքան եմ լաց եղել ես Քո գնալուց հետո Որքան եմ քեզ փնտրել Եթե հավաքեի Իմ բոլոր արցունքները Ու սարքեին մի լիճ Ու լողային աստղերը Եթե այնտեղ գայի Բոլոր սիրահարները ու նրանց պատմեին Սիրո մասին աստղերը Նրանք կիմանային որ սերը մի գիշեր է Երբ կորչում են աստղերը կորչում է նաև սերը Եթե իմանայի Քո գնալուց հետո Որքան եմ լաց եղել Եթե իմանայի Քո գնալուց հետո Որքան եմ քեզ փնտրել Եթե իմանայի Եթե իմանայի Since birth, I was exposed to music. My father, who works with Harut Pambukjan, gave me the opportunity to dive into the Armenian music, and I had the honor to sing with legendary, famous Armenian singer Harut on big stages. I feel very proud to have been born into a musical family and to have had the privilege of working with such an accomplished musician. Ci sentiamo soli
afternoon. I'd like to talk to you today about my wonderful student, Anna Azniv, who's been my protege for 10 years now. And the world hasn't seen all of Anna's gifts yet, although I have been fortunate enough to have seen them. I think that once we present the rest of her art to the world, they're going to see that Sarah Brightman doesn't have anything on her, because Anna can sing opera, Broadway, Armenian ethnic music, dance a little, sing a lot, and lift your heart. This girl's incredible with languages. She is a magnificent coloratura. And one night in the arms of this music, and you don't know what has hit you. What has hit you is the talent of Anna Azniv. And I'm hoping that we'll be able to bring her talent to Los Angeles a lot in the near future, and beyond that to the world. And I'm hoping I'll be part of that also. Thank you. Ever since Anna was 3 years old, she was singing, and I noticed that she loves to sing, and I always encourage that until today, actually. And every time she sings, I think it's the same 3-year-old Anna that was singing A, B, C, D, E, F, G with a bell sound of a voice. Her voice is grown now, and she controls. She studied with a lot of famous operatic singers and stuff. You know, she has education and all that stuff that is very important. But most important is that God-given talent that she has, and she tries to give it to the people. Whatever Anna does now, she does it professionally, and we are very fortunate to have a daughter, an artist in a family that gonna make us proud. I mean, I'm talking about us because me and my wife are basically proud of her, and me especially, because every time she opens her mouth and sings and stuff, it melts me, because I see the bigger stages every time. I dream for her for the bigger stages. Now she did successful concerts and stuff, and she's a peace messenger for United Nations, and she probably will tell you more about that better than me, but she is a peace messenger. She is my angel, let's put it that way. And more success. Գլենդելում է գտնվում Provident Lending Group հարավային Կալիֆոռնիայի խոշոր հիպոթեկային բանկերից մեկը, որը 13 տարի շարունակ օգնում է ձեր տների եւ անշարժ գույքի ֆինանսավորման եւ վերաֆինանսավորման գործում։ Մեր մասնագետները իրենց գիտելիքով եւ փորձառությամբ վճռական են ձեր ֆինանսական խնդիրների շահավետ լուծման հարցում։ Fixed and adjustable rate home loans, conventional, jumbo, FHA, VA, bank statements, stated income, foreign national, hard money and much more. 21-day close guarantee. Ժամադրության համար զանգահարեք 877 556 կամ 818 543 6000։ Դավանա իրավաբանական փորձառու գրասենյակ, ընկերությունը, որը ունի հմուտ եւ պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, գլխավորությամբ Մարիամ Կյուրեղյանի, պատրաստ են ձեզ ծառայել մի շարք ոլորտներում՝ ճանապարհատրանսպորտային վթարներ, Uber-ի եւ Lyft-ի հետ կապված պատահարներ։ Ապահովելով բարձր որակ եւ վստահություն, մենք առաջարկում ենք մեր օգնությունը։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ստացվել են միլիոնավոր դոլարների փոխհատուցում ի շահ հաճախորդների։ Վստահեք մեզ, Davana Law Firm, ձեր հուսալի գործընկերը։ Գլենդելի կենտրոնում, Հարվարդ եւ Մերիլենդ փողոցների անկյունում գտնվող նորաբաց My Salon գեղեցկության սրահը արդեն իսկ դարձել է ամենաոճային կանանց եւ տղամարդկանց սիրելի վայրը, որն առաջարկում է ամենօրյա, երեկոյան, տոնական եւ հարսանեկան վարսահարդարման ու դիմահարդարման յուրահատուկ ծառայություններ։ Ընդարձակ ու նրբաճաշակ սրահում գործում են անվանի եւ միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետներ։ My Salon, խնամված եւ գրավիչ արտաքինի ձեր գրավականը։ Մեր աշխարհը նույնը չէ, մեր հայրենիքը նույնը չէ, եւ վերջապես մենք ինքներս նույնը չենք։ Բայց օտար փաստաբաններ դեռ ինչ-որ բան են վաճառում ձեզ։ Մենք, ի տարբերություն նրանց, հասկանում ենք հայ մարդու այսօրվա խնդիրները եւ պատրաստ ենք միանալու ձեզ այսօր հաղթարելու օրենքի հետ կապված
ձեր բոլոր խնդիրները։ Մենք հայերով միասին, միասնաբար։ Կենսաէներգետիկ երևույթները մարդկությանը հայտնի են անհիշելի ժամանակներից։ Կենսաէներգիան ապաքինում է ցավերն ու տկարությունները, այլընտրանքային բուժման տեսակ առանց դեղամիջոցների։ Կենսաէներգիայով մերսում, ապահով եւ առանց բարդությունների։ Այցելեք Dr. Roland Յակոբովին Գլենդելի իր կենտրոնում եւ զգացեք կենսաէներգիայի արդյունավետ ազդեցությունը։ Ժամադրության համար զանգահարեք 310 359 6434 հեռախոսահամարով։ Հավելյալ տեղեկություններ կարող եք ստանալ այցելելով rolandinstitute.com կայքեջ։ International Families Association is a non-profit organization. Կազմակերպություն, որ տարիներ շարունակ ծառայում է ի նպաստ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների։ Յուրաքանչյուր երկուշաբթի եւ չորեքշաբթի օրերին կեսօրից հետո ժամը 2-ից 5-ը տրամադրվում է անվճար ուտելիք եւ այլ ապրանքներ։ Ընդունվում է ամեն տեսակի հովանավորություն։ Մանրամասների համար զանգահարել 818 770 0779 հեռախոսահամարով։ For advertising on Inside TV, please call 818-653-0199.